Okay guys, so tell me one thing. क्या आल्स आपके रास्ते का भी पत्थर है? क्या आल्स आपके भी पल्ले नहीं पड़ता? Then you don't need to worry about it because we are going to upload some ALS related content in some upcoming months. अगर आप भी अब्रॉड जाने के सपने देख रहे हो बट आल्स आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू. बस एक काम करना है आपको that you have to watch this video till the end. तो इंट्रोडक्शन के लिए आई वुड लाइक टू लेट यू नो इज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपकी इंग्लिश की एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं, जैसे टॉफल या फिर पीटीई, स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारे अदर एग्जाम्स. लेकिन आइल्स एक ऐसा एग्जाम है जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेड है. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस एग्जाम की डिमांड करती हैं इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड. तो जिन लोगों को आइल्स के बारे में नहीं पता है, जो बहुत कम जानते हैं आइल्स के बारे में, दिस वीडियो इज फॉर यू. और जो ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं आइल्स, उनके लिए अपकमिंग कंटेंट आएगा इन सम मंथ्स, so they can also keep on watching the videos to get some tips about it. Okay, a little bit introduction about the exam. IELTS is an exam जो आपकी English की efficiency को test करता है, so that when you go abroad you do not face any sort of problem while studying, while working. IELTS full form is International English Language Testing System. आपकी English language को टेस्ट करने के लिए ये एक सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. IELTS एग्जाम दो तरह का होता है, academic and general training. Academic, as the name suggests, it is for those people who are going abroad to study. Or general training, also called GT, is known for it is for those people who are going abroad on the basis of immigration, for work, or for permanent residence. They also have to appear for an IELTS exam. Okay, so what is the score parameter for IELTS? It is not in terms of percentage, it is not in terms of CGPA or कोई parameter. इसका जो पैरामीटर है that is bands. Band score होता है which is from 0 to 9 bands. 0 band उनके लिए जो नॉन यूजर हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और 9 bands for those people who are very professional in English. So it goes from 0 to 1, 2, 3, 4 and it goes on till 9. 9 band score is the highest you can score in IELTS. Let's have a look at the exam format. Exam format होता है listening, reading, writing on one day. It is a collective exam of 2 hours and 45 minutes जो कि same day conduct होता है. लेकिन speaking जो है वो आपकी कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आ सकती है फाइनल एग्जाम के, मे बी 2 or 3 days before your exam or after your exam. So जो speaking है that is approximately of 15 minutes, and जो listening, reading and writing का exam है that takes around 2 hours and 45 minutes. Band score जो है, how they are scored, band score जो है वो आपका individually भी होता है. For example, you are scoring 6 bands in listening, 6 in reading, 6 in writing and 6 in speaking. So they will be marked individually as well, and their overall average will also be taken as your score. तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है 6.5 और above. Sometimes some universities also take students with 6 bands, with 5.5 bands. So it depends upon the university, upon the country, the location of the university, and also the course you are applying for. So it depends on various factors. But most of the universities want the student to score 6.5 or more. तो जाते जाते बस इतना ही कहना है मुझे कि अगर आप आल्स परस्यू कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर यू वांट टू परस्यू आल्स, देन यू मस्ट follow our channel, The Fluent Crust. Also follow us on YouTube and follow us on Instagram as well, so that we can reach more and more people and can help more and more people. So if you want to pursue IELTS, you want to get tips about it, you want some personal tips, some personal classes, you can DM us, you can comment on the video, and also you can tag some of your friends who want to score good in IELTS and they want to get some tips about IELTS. These videos will be really helpful for you. We're gonna start a series soon, and I hope this video helps you, takes you somewhere. Good luck for your future endeavors. Thank you.